రాష్ట్రంలో ఉద్యానవన పంటల విస్తరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఉన్న పంటల సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచడంతో పాటు రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉండే కొత్త పంటల సాగుపై అధ్యయనం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో అవకాడో సాగుపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆధ్వర్యంలోని బృందం తమిళనాడులో పర్యటించి 4 అవకాడో రకాలను రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి పరిశీలించారు. సంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, అశ్వరావుపేటలోని పరిశోధన కేంద్రాల్లో నాటారు. పెరుగుదల, దిగుబడి ఆధారంగా మెరుగైన రకాలను ఎంపిక చేసి రాష్ట్రంలో రైతులు సాగు చేసేలా ప్రోత్సహించాలి అన్నది అధికారుల ఆలోచన. ఈ క్రమంలోనే అవకాడో సాగుపై సంగారెడ్డిలోని ఫ్రూట్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తమిళనాడు అభ్యుదయ రైతు వీరారసు ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ కరుణాకరన్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అవకాడో సాగుపై సమగ్ర వివరాలు రైతులకు తెలియజేశారు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం పంటల విస్తీర్ణంలో 52% వరకు మామిడి వేస్తుంటారు. అదే 30% వరకు బత్తాయి వేస్తుంటారు. ఇంకా మిగిలిన 20%లో మనకి దానిమ్మ, జామ, సీతాఫలం, సపోటా, జామున్ ఇటువంటి రకాలు మనం పండిస్తున్నాం. అయితే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రకాల పండ్ల చెట్లు పండుతాయి. అవి కూడా నాణ్యంగా పండుతాయి. అంటే మన వాతావరణ ప్రభావాల వల్ల మనకు నాణ్యమైన పంట వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఇన్ని వైవిధ్యం ఉన్న మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 9 నుంచి 10 రకాల పండ్ల మొక్కలు పండించే అవకాశం ఉంది. అట్లా అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మామిడి మొత్తం చాలా విస్తరణలో మామిడి మరియు బత్తాయి మాత్రమే వేసుకుంటున్నారు. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మన యొక్క తెలంగాణలో మనం కొత్త పంటగా మనం ఏదైతే మనము ఈ యొక్క అవకాడోను మనం అనుకుంటున్నామో ఈ అవకాడో కూడా మన రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల అంటే మన హైదరాబాద్ క్లైమేట్ అయితే ఏంది, మరి చుట్టుపక్కల క్లైమేట్ ఏదైంది, అక్కడ ఈ యొక్క చెట్టు మనకి ఫలాలను గమనించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఫలాలు ఇస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఈ యొక్క అవకాడో పంట అనేది మన రాష్ట్రంలో కూడా మన క్లైమేట్కి అనుగుణంగా వచ్చే పంటగా మనం భావించడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగానే మరి ఈ పంటను కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము మరి మన రైతులు ఈ పంటను కూడా వైవిధ్యంగా అంటే ఓన్లీ మామిడి, బత్తాయే కాకుండా ఇటువంటి హై వాల్యూ పంటను కూడా మన రాష్ట్రంలో రైతాంగం అంతా వేసుకునే చర్యలు తీసుకోవడానికే మన శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ స్టేట్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఈ సంవత్సరం నుంచి పూనుకొని దాంట్లో ప్రథమ భాగంగా అసలు అవకాడోలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసము ఈరోజు రైతులందరినీ ఇక్కడ చేర్చి వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఈ ప్రథమ అవగాహన ఇవ్వడం అనమాట. అంటే ఈ అవకాడో పంట కూడా మన రాష్ట్రంలో వస్తుంది. మరి మన రాష్ట్రంలో వస్తే దాంట్లో ఎన్ని బాధకాలు ఉంటాయి, ఎన్ని సాధకాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని వాటి మీద ఏ రకమైన పరిశోధనలు చేస్తున్నామని చూడడానికి మరి మా దగ్గర కూడా మా ఫలప్రదర్శన సంగారెడ్డిలో కూడా మేము ఈ యొక్క 4 రకాల అవకాడో మొక్కల్ని తీసుకొచ్చి వాటిని వివిధ డెన్సిటీస్లో మేము వేసి వాటిని స్టడీ దానివల్ల ఏమిటంటే మనకి రాబోయే కాలంలో మంచి విత్తనము అంటే మంచి అంటు మొక్కల్ని అంటే ముఖ్యంగా ఏ పంట అయినా ఇంట్రొడక్షన్ చేసినప్పుడు దానికి కావాల్సింది అంటు మొక్కలు. మరి ఈ అంటు మొక్కలు కరెక్ట్గా తయారు చేయాలంటే దానికి ఒక నాణ్యమైన రకము కావాలి. ఆ నాణ్యమైన రకాన్ని మన క్లైమేట్కి ఏ విధంగా మనము అవలంబించుకుని ఉంటుందో ఆ రకాన్ని మనము మళ్ళీ ప్రవర్ధన చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. దీనిలో దిశగా భాగంగానే శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ హార్టికల్చర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఫలప్రదం స్థానంలో కూడా ఈ యొక్క పరిశోధనలు మేము ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ పరిశోధనలో భాగంగానే వచ్చే సంవత్సరాల్లో కూడా మేము ఈ యొక్క మంచి వంగడాలని మనము ఈ తెలంగాణ క్లైమేట్కి ఏవైతే వస్తాయో వాటిని ప్రవర్ధన చేసి అమ్మే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తాము. మన భారతదేశంలో పెంచదగిన ఏవైతే పండ్ల మొక్కలు ఉంటాయో ఆ పండ్ల మొక్కలన్నీ కూడా జాక్ ఫ్రూట్, టామరిన్, జామున్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఎగ్జాటిక్ ఫ్రూట్స్ అంటే మనము వాణిజ్యపరంగా బయట నుంచి తెచ్చుకొని బయట నుంచి వచ్చిన ఏవైతే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయో వాటికి కూడా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా ప్రప్రథమంగా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు అవకాడో కూడా వస్తుంది. మన భారతదేశము ఈ యొక్క పంటలని పెంచడానికి చాలా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నది. Avocado how is evolved? You see this picture, this dog is from nothing but a Dr. Veerarasu, his pet dog. I have put one dog here and this one. It was introduced 100 years back to the India. Avocado is introduced 100 years back to the India. When the introduced time, what happened? Whenever estate owners, they will walk through estate, this fruit eaten by only dog. Fallen fruits. This fruit eaten by only dogs those days. When I went along with Veerarasu, the dog was eating this fruit. I was taken this from his estate only. You see, today this fruit is become dana fruit actually. So 3 animals are involved. The Texodon, one animal, what happened? Whenever started eating the water fruits available in forest,
it is not satisfied with his hungry. When he started eating avocado, he felt it is satisfied because it is rich in unsaturated fatty acid, mono unsaturated fatty acid, which is good for health. That will come. This is the thing now among the farmers is because how the avocado evaluation is happened. This is the small picture is this, but in India is used to call it like from Kodaikanal or Wayanad, it's a daga fruit, 1950s till 2000. Now last 20 years only it has come out from the market. ఈ ఫ్రూట్ని మనము 100 సంవత్సరాల క్రితమే మన కంట్రీలోకి రావడం జరిగింది. అయితే దీన్ని డాగ్ ఫ్రూట్ అని అంటారు. ఎందుకంటే అంటే వీరరసు గారి ఫామ్లో ఈ యొక్క కాయని డాగ్ తినేది, అంటే కుక్కలు తినేవి కనుక వాటి తిన్న తర్వాత కూడా మిగతా పండ్ల కంటే కూడా ఇదే పండు ఎందుకు తినేది అంటే దీంట్లో ఉన్న పోషకాలు అధికంగా ఉన్నాయి కనుక దీన్ని డాగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఇది డాలర్ ఫ్రూట్గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు మనం తినదగ్గ ఫ్రూట్గా మారిపోయింది అన్నమాట. This is the few photographs wherever I will go the avocado, because now I went for survey work 12 years back to Kodaikanal. Those times madam is there, Veera's missus, she has prepared his kesari bath out of from the avocado pulp. It is one of the beautiful dishes because today we are eating what pineapple kesari is not a original from pineapple, it is a flavored one. We are not eating right one. So these are the 4 growers. Mr. Veerasu is there in that picture, and also I put 2-3 other persons, Shekhar Nagarajan, one more person is Mohan. So these are all the farmers. They are all, most of them is promotion in their state level or their district level. They are beginning this avocado promotions. So the preparations we have to bring avocado we cannot consume directly. Next. సో ఇప్పుడు అవకాడో ఫ్రూట్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే అంతకుముందు మన వీరరసు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ అవకాడో పెంచిన తర్వాత అవకాడో నుంచి అవకాడో కేసరి బాత్ చేశారు. అంటే మనం అవకాడోని డైరెక్ట్గా మనం తినలేమన్నమాట, కన్సంప్షన్ చేయలేము మనము. దాన్ని డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్స్లో వాళ్ళు చేసి వాళ్ళు దీన్ని పాపులరైజ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, this already I said avocado is which are the state presently is cultivated. Just I highlighted this one, adapted to the different climatic zones. These fruits, subtropical, tropical, even tropical humid condition, all these 3 conditions, different kind of races, it will be well adapted to the different conditions also. And you can obtain the fruit yield. Normally within 2 years it will start yielding, but you have to allow up to 4 years not to allow the fruits because you should develop better immune system in your plant. After 5 years, you should allow the plants to yield actually. So this another one is nowadays the people are very cautious, and we have to tell them sometimes what happened after COVID. There is an increase in demand of planting material, increase in demand of fruit consumption also is increased more than 25%. That's why new world to woman diet, because now it is new to us, not from the Americans or not from the Californian living peoples. Another are the health benefits. Next we will see all this one. ఈ కాయ అనేది మనకి అవకాడో అనేది ప్రతి ఒక్క క్లైమేట్ కండిషన్స్లో, అది ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అయితే సెమీ ట్రాపికల్ అయితే సబ్ ట్రాపికల్ అయితే అన్ని క్లైమేట్లో కూడా బాగా అడాప్టబిలిటీ ఉందని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పండులో పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కనుక ఇవి హెల్త్ పరంగా చాలా బాగుంది కనుక వీటిని మనం One is Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, and partly from Maharashtra, partly from the northeastern side. These are the 5 states, particularly Sikkim. Naturally little bits areas growing up. Next, here I put actually there is one study, if you take an American article, if you consume regularly avocado, the heart attack is reduced by 30%. Some people will tell, sir, yesterday I take an avocado, is this enough for me, whether it will control my heart attack? It is not like that. It should be habituated from the since childhood habits. Then only it is possible to have any kind of heart attack and other. Because I mentioned 2-3, already madam is mentioned, it will lowers your cholesterol level. The first and foremost concept is, for example, any advertisement oil, you can see the MUFA free, PUFA free, they will write it. Whether really MUFA free, PUFA free, we don't know. That is poly unsaturated fatty acid. Next one is mono unsaturated fatty acid. In this one, 70 to 80% is mono unsaturated fatty acid, which is health for good. Only 30% means even 20 to 10% or 10% or 20%, these fruits will have polyunsaturated fatty acid also. The second thing is the highest benefit is the potassium.
Normally what happen in case of you I'm a diabetics, doctor you sit you should have better even BP also, better to potassium rich based fruits. Banana I cannot take because since I'm having diabetics. So if I will take avocado, it will give around 485 milligram per servings per 100 gram of fruit pulp what you are eating. So here written is O for healthy heart. Nowadays the populations 3 to around I return around 30% of people, they are losing their life because of heart attack only. So we have to change our habit having this one. This is one of the most important health benefits in avocado. ఇప్పుడు ఈ అవకాడో ఫ్రూట్ అనేది మనము అంటే ప్రొలాంగ్ పీరియడ్ అంటే 15 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా మనం అవకాడో తినడం జరిగితే దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. దీంట్లో ఉన్న 70% ఉన్న మోనోస్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. వీటి వల్లనే మనకి ఈ యొక్క కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించి మంచి పోషకాలు ఇస్తుంది. దీనివల్లనే మనకి దీని యొక్క డిమాండ్ ప్రపంచంగా ఈ యొక్క హార్ట్ అటాక్ ప్రాబ్లమ్స్ సివియర్గా ఉన్నాయి కనుక రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క పండు యొక్క కన్సంప్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. This is leading countries export. At present, we need not to learn such a things. Next one. Here you can see how much fruits we are importing from the other countries. Just you see the picture. In the month of August, we are importing 250,000 kgs from all African countries. We are importing avocado. And another one thing, fruit imported from country wise you see. We are highest importer from New Zealand, Peru and Tanzania. These 3 countries we are importing. And annually India spending 1,000 crore towards importing of the fruits, planting material and beauty material, this oils and other products, and particularly plants imported from Israel, South Africa and United States. These 3 countries also contributing major planting material to our country. Next one second, this I will finish. And you see how much we are importing beauty, skincare, cosmetic products, and also avocado oil, face mask, avocado pulp, avocado body lotions, avocado flavored powder. These are all our countries we are imported within a year we are importing. So many value additions because avocado is not a sweet fruit. We cannot consume, we are not habituated to consume directly as a sweet fruit. So it needs to be converted to the different baby food. Even we are also having that this spray drying powder also we are preparing. And many other, which are the countries also they are contributing, how much also written. So one of the major things, if we are self-sustained, if we grow ourselves, we can cut 1,000 crore what we are spending towards importing these fruits. Our country farmers can be better flourish this way. మిగతా దేశాల నుంచి మనము 1000 కోట్ల వరకు మనము ఈ పండ్లన్నీ మనము దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము. ఈ దిగుమతిని మనం ఇన్ని కోట్ల మంది చేసుకుంటున్నాం కనుక ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ కానీ యుఎస్ఏ కానీ లేకపోతే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కానీ ఈ యొక్క పండ్ల అంటే అవకాడోని మనం అవకాడో డిఫరెంట్ రూపాల్లో అంటే అవకాడో పల్ప్ గాను అవకాడో డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ గాను మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. మరి ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్న దాన్ని మనమే గనక కల్టివేట్ అవకాడో చేసుకుంటే ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు మనం ఆదా చేయొచ్చని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్. This is one small data actually. Actually what Bangalore population is there, Hyderabad is the double the population. All the fruits, for example, in Bangalore around 1,200 hectare is there. Bangalore means I am talking about whole Karnataka, 1,200 hectare is there. From 1,200 hectare, they are can able to supply only 15,000 tons only. But demand, if you see, the market is 7,000 hectare. Even if we eat less than 1% of population in India, we have to grow more than 50,000 hectare we have to grow. You see, this is a just estimate. Bangalore I written other. In suppose Telangana, Hyderabad consumption, one district headquarter, state headquarter, if it consumes, your whatever grown entire India fruits is not enough for only Hyderabad. So the production comes from Karnataka, Tamil Nadu to Hyderabad. Hyderabad is not at all having, or Telangana is not having production of avocado at present. So this is only guesstimated. You see, if you cultivate your area 0.05%, in Telangana can cover 10,000 hectare in a year. But we have to see what varieties, which districts is suitable, whether it's suitable or not, whether marketing is possible as a angularity. This is for just for I studied for Bangalore we have put matter. Hyderabad next time we'll put that slides. Next. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి అవకాడో విశేషాలు ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకు వచ్చే అవకాడో అంతా కూడా కర్ణాటక నుంచే మనకు వస్తుంది. మనము 0.001%
కన్జంప్షన్ మనం మీట్ కావాలంటే కూడా తెలంగాణలోనే మనం 10,000 హెక్టార్లలో మనము ప్రతి సంవత్సరం మనము పెంచాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంత పొటెన్షియల్ ఉన్న క్రాప్ని తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతంలో వస్తుందో ఇప్పుడు మీకు చెప్తారనమాట. Next, here you see the picture. I joined service 99 at Coorg. When I joined, nobody is purchased. Just 25 paise one fruit. One fruit is 25 paise. I returned 2,000 rupees one per fruit. 1 rupee they purchased one fruit. Per seed nobody is purchased. In 2010, 5 rupees per fruit they purchased. Now seed is 1 rupee that time. And 2012 and 2020, what is the jump? 15 you see. 2015, 40 rupees per kg they purchased and rupees 4 per seed. I put bombshell. Why? No, many times they used to tell actors only bombshell. Actually, this avocado is become today bombshell up among the farmers, among the traders, among the consumers. The time of bombshell is started with the 2015 onwards. Before that, till before 2015, nobody bothered about these fruits. After 2015 onwards, 2020, the planting material surge. If you produce per year 20 lakhs also, within no time the planting material go away. You will produce if a nursery 20 lakh sapling also, within no time sell away. By 2030, what will happen? That is the biggest question mark we have to think over. Suddenly planting, everybody if he plants, we should not make a vanilla like is another story of our farmers. We should think over it. If you go this much area, what is the awareness? Next, what is the market? What is the international export potential? These 4 factors we have to consider. Under that, our state horticulture department or whatever the scheme or policy has to be taken, such a way to should promote these crops. This is for just for climatic, this one. 2 different locations will be 2 different performance. Maybe Sangareddy will perform. Sometimes Hyderabad will not perform also, avocado. Within 30 kilometer, 50 kilometer also, it will not perform. Next one. You see, this is the University of California riverside, the climatic variables. If your climate is ranged from 22 around 36, definitely it will perform your variety. And the same thing I put average temperature and precipitation also. So wherever the rainfall above 1000 mm or 1200 mm up to 2500 mm, one can plant. And temperature right from 10 to 35 or 36, one can plant. The next one is in the month of like mango, it needs cooler nights, December and January, then it will flower. The cooler nights, normally when it's below less than 10 degree, it won't flower at all. More than 10 degree when it comes, it will automatically, now you see mango starts flowering because of above 10 degree temperature. So that is the one of the important factors. Above 10 degree whenever reaches, definitely for flowering induction, flower bud induction, it need 2 months of cooler months, definitely. Next. సో ఈ పంట రావడానికి ముఖ్యంగా మామిడితో పోల్చుకుంటే మామిడికి ఎట్లయితే మనకి డిసెంబర్ జనవరిలో కొంచెం కూల్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది, అదేవిధంగా అవకాడో కూడా కొంచెము కూల్ మంత్స్ అంటే చల్లటి వాతావరణం ఉన్నప్పుడు ఫ్లవర్ ఇనిషియేషన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా జనవరి ఫిబ్రవరిలో ఈ ఫ్లవరింగ్ బయటకు వస్తుంది. మీరు చూసినట్లయితే మన దగ్గర కూడా ఫ్లవరింగ్ అవకాడో ఇప్పుడిప్పుడే రావడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో మ్యాంగోకి ప్లస్ అవకాడోకి 2 ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కనుక ఈ పంట మన దగ్గర వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. Yes, this is the slide will speak. I have wrote highly shootable, marginally shootable, unshootable. You check your climate. I cannot come each and every places of this is best, I can't tell. If your soil is good, your temperature is good, your humidity is okay. Normally you see your humidity in the month of April, May, June, the particularly 1 to 4 p.m. by afternoon, if more than 30 to 40 is that percentage, above 40% is there, your avocado will perform. Kindly decide based on this factor. This is I wrote perfect to this one. Wherever you decide your climate, your areas, everything before venturing to the next one. Here you see this one. This is the one of the important aspect. Some people, they will go on, they will purchase from some nurseries, they will plant. After that, sir, my plants are died. It is not working well, sir. It has happened that one. You see, I written smart planning. Before investing in anything, don't invest bottomless pit. You will lose, sir, ultimately. I don't know bottomless pit means what I can say in Telugu. If you invest everything, it will go on. Nothing will take back. So before you invest everything, but do smart planning. The next one is
Suitable versus unsuitable. You decide your soil factor, temperature factor, humidity factor, rainfall factor. Suitable or unsuitable. You no need to ask me, you decide yourself. Avoid investing, that's what smart investment. Some people, they will invest very nicely and they will get back. Such a way you also plan it. And irrigation drainage, that is another very, very important factors. These 4 factors you consider before investing to your field. Next, please. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి అవకాడో క్రాప్ గురించి మనకి 2 స్లైడ్స్ పెట్టారు. అంటే ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతుంది, ఎక్కడ సూటబుల్ కాదు అనే కండిషన్స్ పెట్టారు. మీరు మనం గుడ్డిగా మనం ఎక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి మీరు నష్టపోకూడదు. మీ ప్రాంతంలో మీ సాయిల్ కండిషన్కి, మీ క్లైమేట్ కండిషన్కి వస్తుందా లేదా మీరు ఒకసారి త్వరగా చెక్ చేసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. సో వీటి మీద కూడా మేము పరిశోధించి మేము కూడా గమనించి ఏ ప్రాంతానికి వస్తుందో కూడా మేము కూడా మీకు సజెషన్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్, you see the soil factor return. If your soil is rich calcium carbonate, don't plant it. I written the level of calcium more than 7 pH is not recommended for the avocado cultivation. The next factor is salinity, more than 2%. We will not accept either water, either soil. You don't plant it. If you want to plant also, go for the trench kind of planting system. Recommendation you have to adopt if you want to still plant it. Then another aspect is management of salinity return. Here you see this one, which is the ideal pH for avocado cultivation, 5.52 till 8 or 7.5. That is ideally suitable. Next one is chloride toxicity. The chloride toxicity is very, very important for Mexican races, Guatemalan races, which are the rootstock tolerable limit. Otherwise, chloride toxicity will happen. And also written what are the soil pH, what are the available nutrient status also. This is also one of the important factor. Next one. Next. మీకు ఇక్కడ చెప్పేది తెలుసు ఏంటంటే సార్ చెప్పేది మనకి అవకాడో గ్రో చేయడానికి pH, EC అనేది చాలా ముఖ్యమైనవి. pH అనేది 7.5 నుంచి 8 వరకు ఉండాలి. అదేవిధంగా EC ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ మీ దాంట్లో ఉన్నది 2 కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే సాయిల్లో 1.5 కంటే తక్కువగా ఉంటే చాలా మంచిది. ఇది మామిడికి కూడా సిమిలర్గానే ఉంటుంది. ఆ pH కంటే ఆ EC కంటే ఎక్కువ ఉంటే క్లోరైడ్ టాక్సిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట. Next. Here you see the soil I written. Wherever the soil is getting cracking, don't do it planting of avocado. Only thumb rule. During rainy season, it will get slippery. During the summer season, it will get cracked. Don't. I written here, clay soil, loamy soil, sandy soil. You prefer loamy and sandy soil. Don't prefer clay soil. Even if you want to plant it in this one, the clay content should be 20 to 30%, less than 20% if is there. You go ahead with this one, otherwise not to go. Next. You see, this is the 2 plant picture. I don't know whether it's clarity. One is green, another one is dried up. Here I written one box, I made it. What I did, with JCB, I removed soil of around 1 tractor soil and refilled with clay silt. Lake belt silt. I refilled with the lake belt. When the roots are under the silt, under loamy conditions, it was flourished well. When the plants are reached beyond the silt, it reached the clay soil. Within a year, I lost the plant. So clay soil is, you have to, before choosing, go for soil profile. If it is clay soil is there, don't plant it. This is the thumb rule, you follow it. Next one. These are the so many varieties, diversity with this IHR, Bangalore. Next. And whenever choosing your variety, 4 concept is there. What is the size of fruit is required? Some, in case of India, Mallika is not selling in the market. Do you know why? But Alfonso will go in market. Because 1 kg, 3 to 4 fruits. I am ready to buy for family 4 members, each one I will give. If I will take Mallika, I am unable to give them all. I am not, and I have to spend for 1 fruit 800 grams, 600 grams. I am not able to give them. So what happened? Our consumer preference is most important factor. Second one is whether it goes for table or processing. Third one is better pulp recovery. These 4 factors and yield. These are the factors, the crunchy flavor, better shelf life, market preference, early and late season. Early and late season is one of the important factor. For example, Kodaikanal, twice they will yield. For example, Coorg, once it will yield. You should get fruits from either late season. Late season means September, October, November, or early season before April or before May. If you are getting the crop, definitely go ahead for the cultivations. Next one. These are the 2 things. One is having wide cavity, with less pulp content. Another having less cavity. This is a very important factors before choosing variety. Next one.
These are the different international varieties. I think Dr. Srinivas Rao will cover, because now, as a government institution, what are the patent varieties, we cannot go for multiplication. It needs lot of process. As a private holders, they can import with a patent and royalty. They are doing it. Dr. Rao will explain all these varieties, I feel. These are the few examples. Here, whether I need this ass story, I don't know. It is established from ass one person. 1940 before, there is a variety called purities ruled in the world. After 1940, started ruling by ass varieties. It is from one seedling origin. And also this varieties why is ruled because of better shelf life and highest oil content. The purity is the best varieties in world, but is taken up after some time, ruled over this one. This is the first varieties registered patent 1937. Next one. You see how the saplings today the production started. You see in the 1950 to 2010 we all produced only through seeds. Beach se urpatna kiya. Next one is graft and sealing. 2010 onwards we have done it. And today we are going to take up clonal rootstock. I think Dr. Rao also in this aspect is several times insisting go for clonal rootstock, because Phytophthora resistant, high temperature tolerance, salinity tolerance, calcium tolerance. Go for it, such a things. Then farmers can have a better income. This one. Another one, some farmers in Coorg and some farmers from Chikmagalur, what they did, they purchased around 20,000 seeds. They planted ulta, reverse. You see this one, everything taken huge turn. And he spent more than 20,000, sir, he lost money. The flat surface, you should go bottom, always. Understand, flat surface should go bottom while planting. Otherwise, you lose. Next one. These are the cyanwood, and also today morning they are all telling patch budding. Madam, you see this one, just single node cuttings, bottom one. It's a very small cuttings. In abroad, it is like a mango stone grafting. Any number of plants you can produce. This is the only, just they will use for what you are using, some tube kind of things. They will go for like a vegetable grafting. These are the different stage of grafting, how one can do for grafting work. Next. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఈ యొక్క అవకాడో మొక్కని మనము అంటు మొక్కలుగా చేసినప్పుడు వివిధ రకాల అంటు మొక్కలు ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే అంటు మొక్క రకము స్టోన్ గ్రాఫ్టింగ్, అంటే మనకి సింగిల్ నోడ్ గ్రాఫ్టింగ్, అంటే ఒకటే చిన్న బడ్ ఉండి దాన్ని వెజిటేబుల్ గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తాం చూడండి. అట్లా వెజిటేబుల్ గ్రాఫ్టింగ్ చేసినట్లే అవకాడోలో సింగిల్ నోడ్ గ్రాఫ్టింగ్ అనే పద్ధతి చేస్తే బాగా సక్సెస్ ఉందని వారు చెబుతున్నారనమాట. సో ఇంతకుముందులాగా మనకి క్లైమేట్, సాయిల్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకొని ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ కూడా ఇంతకుముందు హాస్ అనే వెరైటీ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ వచ్చింది. అంతకుముందు పిరిటో అనే వెరైటీ ఉండే. ఇప్పుడు హాస్ అనే రకము ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది ప్రప్రథమంగా పేటెంట్ చేసిన రకం. అంటే ఆ రకాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మనం డబ్బులు కట్టి తెచ్చుకోవాలి. ఈ హాస్ అనే రకంకి దాంట్లో వెన్న శాతం కానీ లేకపోతే దాంట్లో ఈ ఫ్యాట్ కంటెంట్ కానీ మంచిగా ఉన్నందువల్ల అది పాపులర్గా ఉందని చెప్పారు. Next. You see this one, the planting material production. I said, starting I said, even if you produce 25 lakh sapling also, today, you see the year, I made it every year the planting material production. One is different places, different states, the production as I mentioned. In the year 2021, 1,50,000 saplings it produced by one small village. In a year, around 10 lakh sapling moves from one village. So such a huge demand is there. Next one. This Dagnia one rootstock, Ashdooth, VC256, Tisbear, Fairchild. These are the rootstock is sometimes if you adopted our conditions like saline condition, high temperature and clay soil, if we are succeed, we can be also a world leader in avocado productions. So in this angle, Dr. Rao already has he's brought some rootstocks. They are producing, they are going to evaluate. Once the result has come up, definitely it will be the one of the best venturing to the farmers. They will be helpful that one. This I returned some of the West Indian rootstock. And another one, some of the rootstock I returned from South Africa and California also. There is a one rootstock called Dusa, which is resistant to Phytophthora. But that guy is patterned. It is from South Africa. Even Americans cannot able to buy that Dusa rootstock. They cannot able to produce. They are not permitting. So the Dusa rootstock, suppose if you buy, then if you get it, definitely we can also the Phytophthora resistant rootstock. Because now the major problem in Phytophthora is one of the major issue in avocado cultivations. Next one. This is the just I put spacing. So many of them will ask, sir, what kind of spacing I can go? You can go by 15 by 15 also. You can go by 15 by 20 also. You can go 20 by 20 also.
15 by 15 also ideal, 15 by 20 also. It is depending upon how the commercial plantation you are going to maintain. But we suggest for, if you want to go it, definitely trench kind of planting system, mounting planting system is very, very ideal, and go by 15 by 15 or 10 by 15. You can, how you are going to, whether you are going to mechanized cultivations, whether you are manually you are going to maintain, these are the very important factor before deciding the spacings. But ideal spacing 20 by 20, those who want to grow like mango you can have, or 15 by 15. Next one. Here I put, this is a trench system, because I put a tractor, this one. You can have use a boom sprayer. I put totally for 15 by 15 feet. How one can have planting system, that is for terrace garden system, that is hill center. Particularly, this is I presented for the tea gardens. Those who are having coffee plantation, terrace system, kindly adopt that model. If you want to go this pure system, this kind of model. This is a trench system. Next one. You see, this is another one is also mounting system. Individual mounting also you can do. If you see in Chile, they are doing it 1.25 meter, 1. But we need not to go such a level, because there is advanced scientific cultivations, Israel and other countries. Because right from soil they are solarizing. Everything is more scientific based, right from irrigations, everything done. So we can follow at least this kind of planting system, 15 by 15, go ahead with the raised bed system. Definitely it will work. Next one. Another one, pruning. So first we will do the planting. By second year onwards, we can have only top system. There is a varieties called, so many varieties there. The varieties are two categories, spreading, semi-spreading. Spreading will be the, sometimes what happens, if you central leader system, you cut it, it will spread automatically. Semi-spreading, slightly, for example, ours is a semi-spreading. In case of purity and fingerton is a tall growing plants. There is a different characters are there, because it needs more time to express all these characters. So this is the pruning, that is the spreading system. That is the way. This is for narrow branches planting varieties. That is for spreading variety systems. Next one. This another one is, suppose you are planting. Trench is very, very important. Anytime, whether it's rained or not rained, kindly keep a trench 1 feet width, 1 feet depth. Whatever rains, the water should go 1 hour. Trenching is very, very important. Otherwise, you lose plant after 7 years or 8 years or 10 years by root rot or any other diseases. The another one thing, normally you see, I written the first year 4 to 8 liters of water is required. Normally, avocado plants is around 20 to 100 liters is consumed depending upon age. 20 to 100 liter of water depending upon age. During rainy season, no need. In case of Coorg, nobody irrigates. In case of Kodaikanal, Mr. Veerarasu, they are not irrigating. They never irrigate also. That is, region is separate. If you are growing for a plant and scientific way, you have to do for irrigations. When you go for ultra planting system, how much dripper has to put, how much sprinkler has to, I put these details. Next one. This is the planting system you have to follow. Zigzag planting by B type. For example, 1 row, 10 plant is there. At least 7th plant you plant as a B type. The second row you plant is second plant is a B type. It is only for facilitating the pollens to transmit and effective pollinations. Even within variety, within panicle, B type is available. No problem at all, it will set. If you have one more extra B type varieties, it will have a better pollination, we can avoid fruit drop. In as itself, by 11 o'clock after morning, female flower will convert as a B type. Even by afternoon 12 o'clock will become male phase. There is a coincidence will happen, but within a panicle, A type also available, B type also available. There is no problem, but better to have a one B type along with the A cultivar. Next one. సో ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి మ్యాంగో ప్లాంటేషన్ ఎలా చేస్తాం అదే స్పేసింగ్లో కూడా మనం 20 ఫీట్లలో పెట్టుకోవచ్చు, 15 ఫీట్లలో పెట్టుకోవచ్చు, 20 by 10 ఫీట్లు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మనం మెకనైజేషన్ చేసే దాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు. అయితే మనం మొక్క పెట్టుకునేటప్పుడు రేజ్ బెడ్లో పెట్టుకుంటేనే చాలా బాగుంటుందని చెప్పారు ఇంతకుముందు వాళ్ళు. అట్లాగే మనం ప్లాంటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు చాలామందికి దీంట్లో ఏ టైపు బి టైపు ఉంటాయని అంటారు. మరి ఏ టైపు బి టైప్ అంటే ఏంటి అనే వారు చెప్పే దాంట్లో సింగిల్ ఫ్లవర్లో కూడా సింగిల్ వెరైటీలో కూడా ఏ టైపు బి టైప్ ఫ్లవర్ అని ఉంటుంది. సో బి టైప్ ఫ్లవర్ వల్లనే మనకు పోలినేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. బట్ అయినప్పటికీనో మనము పెట్టుకునే మొక్కల్లో ఎవ్రీ 10 మొక్కలకి ఒక బి టైప్ మొక్క కనుక మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి పాలినేషన్ బాగా జరిగి ఫ్రూట్ డ్రాప్ అనేది తగ్గుతుందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Next. This is for how the fruit set is there. Next one. And pollinations, what are the bees are involved for pollination? Next one.
And you see, one farmer is this is the farmer planted, he has discussed with me, he has planted sandalwood with avocado. This is the design and diagram for you, just for your knowledge. Sandalwood with avocado they planted. Next one. And you see avocado, what happened? Madam said somebody, sir, some immature fruit they are bringing to market. It is not at all ripening. It is not tasty at all. For international level, what are fruits comes from other countries? There is a meter called organic matter. It is a Felix instrument by name, that instrument. Whenever you go for, sometimes during COVID time, they check this, the temperature of your body. Same way, if you put this torchlight type, these fruits are ready for harvest. More than 24% of organic matter content, suitable for oil extraction, suitable for eating purpose. Less than 24%, it is not accepted for the oil extractions. That is the maturity. And today, what their Kodaikanal, they are based on the observe the shining green to dull green. When it changes, the people wish to harvest, that is our West Indian races varieties. We can harvest. When the shining green is there, it will change to light dark green. Another advantage is avocado is the one thing I will tell. You can allow fruits even 1 month, 2 months in a tree itself. You need not to harvest. It will extend your fruit to in tree itself. After a month, the fruit naturally it will fall. If you today you don't have a market, don't harvest. Allow for 15-20 days also. You can harvest later also. This is what I written. Purple varieties will become purple color. Green varieties will become green yellowish. Each tree will around 100 to 500 fruits. It is depending upon your age. That one, anything, that is the stage. సో సార్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనకి ఈ చెట్లో మామూలుగా మనకి పండిన తర్వాత మనకి షైనింగ్ గ్రీన్ నుంచి లైట్ డల్ గ్రీన్ వచ్చేప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అవన్నీ ఉంటాయి. అయితే మన మామిడిలో మనకి ఏంటి, మనము కాయ కోయకపోతే కొన్ని రోజులకి 10-15 రోజులకి అది పండిపోయి కింద రాలిపోతుంది. ఆ విధంగా కాకుండా అవకాడోలో కనీసం ఒక మంత్ వరకు 1.5 మంత్ వరకు మీరు కాయను అట్లే పెట్టినా కూడా ఆ కాయ మనకి క్వాలిటీలో ఏం చేంజ్ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా మీకు షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువనే ఉంటుంది కాయ మీద, చెట్టు మీద ఉంటే మీరు మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడే మీకు హార్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండే ఈ అవకాడో పంట అని చెప్పి. That's why I told fruit, you should not harvest early, you should not harvest late. Two concepts. Here you see this one. And mango, you all think most of them use Planofix, I feel. This is the ideal stage to spray for avocado also. You use 5 ml into 20 liter of water. This stage. If you are using flowering stage, flower will burn. If you are using flowering stage, flower will burn. Suppose if you are Planofix, you are spraying, kindly irrigate your plant. Without irrigation, you should not spray this one. So, this is the ideal. Why I put this picture? Stage of spray. Very, very important. Next one. Another one, the problem is stem borer. One of the biggest problem in Kodaikanal, it is happening, but not in the Coorg. Kodaikanal, they are facing lot of problem with this stem borer. This one. So, we will teach you how to control the next one. The another one problem is with the Fusarium dieback. This one. This is the problem. The variety As is highly susceptible to this disease. So, you have to choosing also, sometimes you have to decide which variety, all those things. Purity and Zunta. The Zunta one variety is that is the variety you will get harvest lengthiest period. You can harvest 3 to 4 months continuously. But other varieties, it won't give that much time. So this is the another disease only we have to control properly. We will give if you have a problem, we will send it to us, or Bhagwan gar idare, you can send to us also, we will give details to how to control. Next one. Another one, this is another kangar. Next one. This is the one problem is there, particularly the varieties, which is the particularly Zunta, and another variety is called one more, this Purity also, they are having anthracnose and canker problem is one of the major problem. You should spray 2 spray at the time of flower panicle emergence one time, another one flowering time. These 2 times very, very important. If you are not spraying, your fruit will like that. You might be seen guava, tea mosquito problem. Guava, another one is the canker problem. To control what we are doing, same way we have to follow it here also. Otherwise, you won't get good shining fruit, you won't get it. That kind of fruit only will get it. మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే దీనిలో ప్లాన్ అంటే దీనిలో చీడపీడలు ఏముంటాయని చెప్పే దాంట్లో ఈ చీడపీడలు మామిడికి ఎట్లయితే ఉంటాయో దీనిలో కూడా కొన్ని చీడపీడలు ఉన్నాయి. ఆ చీడపీడలు కంట్రోల్ చేయడానికి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. మామిడిలో వచ్చే చీడపీడలు లాంటివే దీంట్లో కూడా వస్తాయి, మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మనకి మామిడిలో పిందె రాలితే మనం ప్లానోఫిక్స్ అయితే మందు కొడతామో అదే మందుని మనము ఇక్కడ పిందెలు ఉన్న టైంలో కనుక మనం ఈ ప్లానోఫిక్స్ని కనుక మనం స్ప్రే చేసినట్టయితే కాయలు రాలకుండా ఉంటాయని చెప్తున్నారు అన్నమాట.
Next, value addition. This actually see dragon fruit na. If you give to somebody directly, the children won't like also, because it doesn't have a taste actually. For a taste, but normally they will add with honey, they will add with sugar. How many forms of we can have? That is because we have to create awareness. Once cultivation farmers are start means how to create market awareness. By this way you have to do it. Next one. This is the one person from Bombay. He purchased from Kodaikanal. He sells his daily. He sends to the fruit juice shop. Fruit juice shops like 1 kg. He will take 1 day prayer is order, and next day he will deliver like a milk packet. Each shops. He is doing it. Next one. This is another how they are making it. The pulp. This is a container. Then you can directly mix with any kind of, either you can make kesari or you can make milkshake. You can make cake and everything. Next one. This is the different avenues how avocado processing can be taken up. Next. Another one thing, the technology is available for the spray drying powder. This spray drying powder is very, very important for the avocado industry to survive or sustain in India. Because now you can add with baby food, you can add with chapati, you can add with any product this powder. And presently, Urban Platter, Dulce World, Ellen, Bama. These 3 companies, they are importing from Netherlands, and they are packing it to India and resending to other countries they are exporting. Presently, because we don't have produce. This is the produce, they are doing it for information. Next one. Another one, what is the high pressure processing? The another product, in if you go any European countries or any California and any, they were doing HPP. HPP mainly used for meat industry, fish industries, and little bit of food industry they are started. But this is the one technology, avocado. You can keep your pulp 6 to 8 months in packed container Tetra Pak system. Next. This is the technology. I said what are the, already I explained, these are the list of technologies available with the IHR, and you see the points to be considered. One has to start minimum above 850 feet elevation should be there. Cyan and sheet should be probably should be West Indian types races, and protected especially afternoon sunlight. What we see in today field, it should be protected from the western sunlight for 2 years continuously. 2 years you have to protect your plants. When it grows also, you have to give the western sunlight should not fall directly. It should not be clay soil. I said raised bed system. Avocado is notorious for longevity. For example, avocado, if you allow the second year itself fruiting, the immune system will be very, very weak. Normally, if you see the woman being, they fixed after 18 years of for the marriage or because of their immune system before, if they consume, they will be become weak, and they will be easily to succumb to attack the disease. That's why avocado also, it is notorious for longevity. You should not allow till 4 years for flowering. Next one. Soil solarization, that I said already if you want to go for it. Mild winters, that's why I said always cool weather is required, and 45 inches rainfall is ideally suitable. Problems of our pollination, we should teach about the A and B type to the among the growers and farmers or nursery people while selling the plants, while growing the plants also. Next one. You see this one. Once I went to Thailand, what happened? That Thailand people, they will speak very less in English. We don't know Thai language. I said that fellow, you drop me this place. He dropped on the flyover, this flyover. I asked where you dropped. You said this place only. Then I got down. How to go, where to go, I don't know. I got this much big flyover, where to go. Nobody stopping in flyover also. I walked all along the way for 3 kilometers to reach the catch the taxi. So you people should have, before going for avocado farming, mission, vision and value. Value means very, very important. Mission is important. Without that, don't start also, don't grow also. This is one of the important aspect, because now we want to be a leader means we want to go as a scientific management aspect of cultivations. And before buying the plant, who is his mother? Why you are purchasing that particular variety? Where is that mother? How much yielded? What is the color of fruit? What is the pulp of the fruit? Keep in mind, mother means I am talking about mother plants. Okay? Kindly keep into the mind before going venturing the any field. Kindly do it this one. And another thing, you do your marketing. That is my humble submission to all. To survive horticulture industry, to survive our farmers, to doubling the farmers' income, we to do our own marketing, our own trading, our own value addition. Thank you very much. రైతునేస్తము వ్యూయర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారము. మన హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుండి మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో తమిళనాడులోని తడియన్కుడిసై హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి అవకాడో ఫార్మ్స్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో ఉన్న పోషక విలువలు అయితే ఏంటి, న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వివిధ రకాలైనటువంటి అంటే లవణాలు,
అదేవిధంగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడము, డైలీ లైఫ్లో తీసుకోవడం వలన కూడా అంటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉండడం వలన, అంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్ అదేని లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని తీసుకోవడం వలన లాభం పొందొచ్చు. సో ఇన్ని సుగుణాలు ఉన్నటువంటి అవకాడో ఫ్రూట్ మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అనే దానికి ఇనిషియల్ స్టడీగా మేము అక్కడ వెళ్ళి చూడడం జరిగింది ఫీల్డ్స్. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసేసి వివిధ రకాల అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన వాతావరణానికి వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎండాకాలంలో, తర్వాత తేమ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి కండిషన్స్లో కూడా దాని మీద స్టడీ చేయడం కోసము వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఇందులో భాగంగానే మేము ఒక 4 రకాలు తీసుకొచ్చేసేసి సంగారెడ్డి ఫల పరిశోధన స్థానంలో నాటాము. ఈ రకాలని మనము వివిధ రకాల అంటే క్లైమాటిక్ జోన్స్ ఆదిలాబాద్ ఒకటి, తర్వాత అశ్వరాపేటలో కూడా వీటిని నాటుకొని ఈ గ్రాఫ్ట్స్ని ఈ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ స్టడీ చేసినాక ఏ వెరైటీ అయితే బాగుంటుంది దీనికి కావాల్సినటువంటి ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అంతా కూడా అప్పుడు రైతులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ట్రయల్ బేసిస్లోనే ఉన్నది అవకాడో అనేది. కానీ ఇది ఎక్కువ హై వాల్యూ క్రాప్ కాబట్టి అంటే దరిదాపుగా 1000 టన్స్ మనం బయట దేశాల నుండి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి మన కావాల్సిన పంటని మనం ఇక్కడ కనుక పండించుకున్నట్లయితే మన రైతులకి లాభసాటిగా ఉంటుందన్నది సదుద్దేశం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనము ఇక్కడ FRS సంగారెడ్డిలో యొక్క అవకాడో మీద అవగాహన సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే తమిళనాడు నుండి ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ వీరారసు గారు, అదేవిధంగా HR చెట్టెలి నుండి డాక్టర్ కరుణాకర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ గారు విచ్చేసి వారి యొక్క అనుభవంని ఇక్కడ రైతులతోటి పంచుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్గా జరిగింది. రైతులంతా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ఇందులో. మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.